This video is for the Nextfan air cooler. It's a portable air conditioning unit and it runs via a micro USB which is included, and it just fits into a regular USB-A socket. So I've left the drawer open and the lid off because with one hand filming it's easier for me to show you. So first of all, it tells you to take out this unit here, and these are like little sort of quite hard sponges, and you soak these in water until they're nice and cold, and then it says you can put it in the freezer as well, but it's not necessary. It will just give you a cooler air if you do put it in the freezer. So it slots in this way, so to the right it has the name, and then you just push the drawer in like so. Now at the top I've put water in. It says put water in, and you can put ice cubes in if you want. I've put a few in. I'm hoping this one's not too big to get the lid on. So you just pop the lid back on. It pops on and off easily, so I think I might need to take that ice cube out. Oh no, it's on. Okay, so on and off buttons, both of them turn on and off. This one apparently controls the spray as well. Some cool water comes out. You do see a little bit of a spray, a bit like an air diffuser, you know, when you have the aroma diffuser, sorry, a little bit like that, but it does seem to stop. The air still comes out very cold, but the spray doesn't seem to last very long. So I'll switch it on. You switch it on with this one. So this is on full power with 3 lit up. Press one more and it's mid, and again lowest and off. So I won't talk so you can hear the volume of the noise. It's quite quiet, soothing, a bit like a bit louder than white noise. So I'll just leave it on low for now. It's not a rechargeable unit, so you need to have a USB handy for wherever you want it to be placed. This changes colours with one press. It has a range of colours, all quite nice. So my favourite's the purple, so I'll leave it on that. And then apparently you double click twice and it gives a better spray of air, so I'm going to try that, a spray of water. So I'm not seeing it, not seeing any water coming out, so I've just changed the colour then. No, I'm not seeing any. At first, when you first turn it on, it does throw a little bit of water coming out. You can see it, only very slightly, but you know, it is very cool. It's excellent. So if you've got very hot and humid and you're upstairs in your bedroom with the heat rising during the day, this would be excellent next to your bed. There's no timer for you to have it on, say, for 30 minutes and it turns itself off, but you know, on its own. There's no timer like that. You just switch it off yourself, and that's it. It's not very big. So if I just show you my kettle, so I'll put my kettle next to it, give you a rough idea of size. So you can see roughly it's smaller than the average kettle, and it is quite lightweight as well. I was surprised how light it was. I really like it. It would be great if it could have a rechargeable unit rather than just leaving it plugged in, but the length of the cable that they give you is quite long. It is, let's have a look. So I would say, bear with me one moment, I would say that is at least a metre. So that's just my guesstimate in length. So you've got at least a metre cable with it, and yeah, I think it's great. Sorry for all the moving. So yeah, I hope my video review has been of some help. Goodbye. Voici le ventilateur Nextfan. Voilà.
l'intérieur, il y a le filtre qui s'enlève tout simplement. Donc il est conseillé de l'humidifier. Vous pouvez même le mettre au congélateur. Mettre de l'eau froide dessus. Ensuite, vous le remettez. Voilà. Comme ceci. Là, vous dirigez l'air. Ici, on a le réservoir. On peut mettre de l'eau fraîche de préférence. Plus ce sera frais, plus vous serez rafraîchi. Et ici, les boutons pour le réglage. Donc, on va commencer par le brancher. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est allumé. Donc, vous pouvez régler les couleurs. Donc, il y a plusieurs couleurs disponibles. Voilà. Si vous restez appuyé, vous éteignez les couleurs. Pour le mettre en route, on appuie ici. Donc là, vous voyez, on a les 3 voyants qui déterminent la vitesse. Donc là, on est au maximum. Donc on entend légèrement le bruit. On rappuie une fois, vitesse 2. Vitesse 1. OK. Et on éteint. Donc pour remplir, soit vous enlevez le couvercle, ou soit vous pouvez directement verser par-dessus. Comme ceci. Ça devrait suffire. Et bon, ensuite, il y a juste à allumer. Voilà. Et si vous voulez qu'il y ait le brumisateur, on double-clique. Voilà, la couleur change. Et là, vous avez des petites bouclettes très fines qui sortent. Mais là, on va pas le voir avec la vidéo. Mais moi, je le sens sur la main. C'est tellement fin qu'on ne les voit pas. Et ça rafraîchit. Donc si vous mettez de l'eau bien froide, vous pouvez avoir une air entre 4 et 8 degrés. Voilà.
d'eau est fraîche, plus l'atmosphère en avant du ventilateur sera rafraîchie. Ici, on a un tiroir contenant le filtre qui doit être aussi, qui doit de préférence être trempé dans l'eau. Vous voyez, les éléments bleus, ici, sont gorgés d'eau. On le trempe un petit peu dans l'eau, et donc ça aide au rafraîchissement également, et à maintenir une atmosphère plus fraîche. On peut bien sûr l'utiliser sans eau, en fonction de ventilateur simple. Mais bon, l'intérêt, c'est quand même de rafraîchir un peu l'atmosphère. Ici, on a la mise en route. Alors, il démarre au niveau le plus fort. Il est un peu bruyant quand même, hein. Moi, dans la chambre, ça me gêne. Par contre, dans les autres pièces, je trouve ça parfait parce qu'il souffle vraiment fort. On a 3 niveaux de ventilation. Voilà. Au plus faible, le niveau sonore reste très raisonnable. Et l'air devant est frais. Alors, bien sûr, plus l'eau se réchauffe à l'intérieur du réservoir, plus moins l'efficacité est grande. Hein, et donc d'où tout l'intérêt de mettre des glaçons dans le corps supérieur pour conserver l'eau fraîche le plus longtemps possible. Voilà. Donc vous voyez à peu près la forme du cube à la taille d'un main. Franchement efficace, un peu bruyant pour une chambre. C'est son seul défaut à mes yeux.
So, man muss das Ganze hier, da ist der Filter drin, ich ziehe ihn nochmal im laufenden Betrieb, den muss man einweichen. Das ist also von Kühlung, läuft jetzt auf Stufe 3. Es wird leicht kühl. Da pustet leicht Feuchtigkeit raus. Stufe 2, Stufe 1. Aus. An. Sieht man aber auch, dass er hier leicht Feuchtigkeit rauspustet. Man kann die Farben verstellen. So wie man das selber haben möchte.